Hej, witam was wszystkich serdecznie w kolejnej serii na moim kanale. Tym razem zagramy w Alter Ego, czyli klasyczną przygodówkę point and click, wydaną w 2010 roku przez zasłużone już wówczas studio Future Games, które miało już na swoim koncie wiele lat na rynku. Wydało Black Mirror, to najgłośniejszy tytuł studia Future Games, no ale poza tym nieźle oceniane Nibiru, Tale of a Hero, również Reprobates, no i właśnie Alter Ego. Ostatnia gra studia. Gra, która niestety przypieczętowała jego upadek. Ma swoje momenty, natomiast jest moim zdaniem dość nierówna. Jednak ma taką mroczną, niepokojącą atmosferę. Może nie jest to typowy horror, bardziej nazwałbym go thrillerem. Natomiast jest to gra dość ciekawa i myślę, że powinna niektórych z was przynajmniej zainteresować. Zaczynamy więc. When you're caught by seasickness on a long voyage, it's not that bad. When you're caught as a stowaway, it's much worse. Just you wait. We'll be in Plymouth in no time, and the Port Patrol will have you sent straight to jail. A filthy cell for a filthy criminal. That's fair, isn't it? Move yourself! We can't waste all day on you! Get up, quick! What a hospitable welcome. A man of the law who doesn't even care that the sailor has robbed me. My greatest sorrow is for my medallion, the only memory of my parents. Come on, move! If the orphanage in Nace taught me anything, it was to take care of myself. This officer doesn't look like he fancies a swim. Damn it! The White Beast is dead. The dead body of young Sir William Arthur Lewis, infamous as the White Beast, was found in the early hours of this morning by his servant. A doctor who examined the body confirmed natural, though sudden, death. The date of the funeral has not yet been announced, probably because of safety measures. During his short life, Sir William was accused of many different crimes. None of them have ever been proven. Tak, z tego co widać, tutaj jest chyba 1894 rok. To by oznaczało, że akcja gry toczy się pod koniec XIX wieku. No dobrze, kontynuujmy. Mamy takie przerywniki, w których jest tło fabularne zarysowywane. What a stupid idea. I almost died there. What am I going to do now? Some clothes would be handy, and these handcuffs scratch like hell. No, it won't be that easy. No tak, bohater nasz podjął na samym początku dość brawurową próbę ucieczki. Udaną, chociaż ma kajdanki i zobaczymy, czy zostanie złapany, czy nie. Natomiast to, co chciałem powiedzieć na samym wstępie, to intro, ono ma problem z wyświetlaniem napisów. Napisy pojawiają się zbyt nisko i nie są zbyt dobrze widoczne. Ucina połowę.
Nie wiem, czy uda mi się to zrobić jakąś obróbkę przed opublikowaniem, także jeśli nie, to przepraszam. No, tak już po prostu jest w tej grze. I druga sprawa. Gra nie została nigdy oficjalnie wydana w Polsce, nie ma polskiej wersji językowej oficjalnej, natomiast Picor przygotował wraz ze sztuczną inteligencją tłumaczenie maszynowe, to znaczy tłumaczyła sztuczna inteligencja, Picor zrobił korektę, więc możemy dzięki temu oglądać ten let's play w języku polskim, a jak grać w języku polskim. Tutaj słyszymy w tej chwili dźwięki, muzyka nie przygrywa. No, pewnie to będzie przygodówka, w której muzyka będzie dawkowana dość oszczędnie. Będzie przygrywała wtedy, kiedy autorzy to uznają za stosowne, nie cały czas. No i teraz możemy przejść na drugą stronę. Mamy też ogrodzenie dekoracyjne. Interfejs, jak to bywa w grach studia Future Games, jest klasyczny, czyli prawoklik to jest jakie obejrzenie, lewoklik to jest akcja. Nice spikes. I wonder whether they have a practical use as well. I'd rather not climb over it. These spikes are pretty sharp. Nice spikes. No dobra. Tutaj też jest klasyczna rzecz, czyli jeśli obejrzymy jakiś przedmiot gruntownie, spróbujemy wykonać na nim akcję, to przestaje być punktem interaktywnym. To też jest charakterystyczne dla Future Games, na przykład było w Black Mirror. It might be a way out. I can smell the fresh air. Pasek przedmiotów jest na dole ekranu. If I had a big hammer, I'd try to break through. Przeszkadzają nam kajdanki, także spróbujemy ich użyć na czymś, no aby po prostu się ich pozbyć, prawda? No to wygląda na ostre, na coś ostrego. Są tutaj takie kolce, takie właściwie groty. Let's try something. That wasn't too good. No nie poszło niestety za dobrze. Natomiast tutaj widzimy złamany grot. I don't expect much of this. No i to, co mówiłem, to było miejscem interaktywnym, teraz już nie jest. To jest bardzo, bardzo funkcjonalne, bo eliminuje konieczność takiego niepotrzebnego próby używania wszystkiego na wszystkim z nadzieją, że może dane miejsce interakcji jeszcze być nam potrzebne, czyli ogranicza zbędne kombinowanie w tym wypadku. Without a tool, it's pointless. It'd be worth finding out how thick it is. But how? If I had a big hammer, I'd try to break through. No niestety nie mamy, ale mamy żelazny grot. I'll dismantle it into bricks, one after another, if it's necessary. Can't go on like this. There are too many of them here. No całej ściany z pewnością nie uda nam się rozebrać, ale widzimy teraz miejsce interaktywne zmieniło nazwę. Teraz mamy tutaj luźną cegłę.
first one came out easily. I don't care about the others. No i ostatnia rzecz, którą warto pokazać, która będzie nam potrzebna w rozgrywce, no to jest oczywiście łączenie przedmiotów, no czyli standardowe ekwipunkowe zabawy przygodówkowe. Tutaj mamy nic wielce odkrywczego. Ale widzicie, łączy się tylko wtedy, kiedy... Tak, po połączeniu musimy od razu tego użyć. Widzicie, w samym ekwipunku te przedmioty występują osobno. I'll ram it into the lock and hit it as hard as I can. Unless the lock is enchanted, it'll fall apart. I knew it. That always works. No i ciekawe, gdzie nas to przejście zaprowadzi. What kind of place is this? It smells as if someone boiled soup or something. No i tutaj już pojawia się tajemnicza muzyka. Mieliśmy takie wprowadzenie do tej lokacji, które sugerowało, że sytuacja zrobiła się tajemnicza, może dość groźna dla postaci, no bo poznajemy nową lokację, nie wiem, gdzie jesteśmy. Not a soul in here. Sama lokacja bardzo poprawnie wykonana. Oczywiście nie można powiedzieć, że to miejsce jest ładne, bo jest brudne, odrapane, ale o to właśnie chodzi. Chodzi o dużą liczbę szczegółów. Spójrzcie tutaj, ile tych kamieni na podłodze, te płytki również. Spójrzcie, jak się odznaczają wszelki brud, wszelkie jakieś ubytki w tych płytkach są tutaj dobrze widoczne. Także myślę, że grafika jest na wysokim poziomie, jak na przygodówkę z oprawą wizualną tego typu. That's exactly what I need. I don't want to catch pneumonia. There's plenty of wood. No need to worry about that. No właśnie, kominek z pewnością przyda się bohaterowi. Przypominam, że rzucił się do wody i nie ma teraz ubrania, więc musi mu być zimno. Co tutaj jeszcze mamy? Właśnie. Gdzieś jest tutaj wyświetlacz hotspotów. Ale... hotspot, może pod H. Już zapomniałem gdzie, ale w grze, o ile pamiętam, jest. Tylko nie pod spację, jak to bywa w większości przygodówek. Dobra, to jest kominek. Nie będziemy wracać do kanałów. Oczywiście naszym celem będzie wejście na poddasze, ale jeszcze rozejrzyjmy się tutaj. Work has never been my hobby. I can't understand how anybody could stand here all day. No i tutaj trochę zaczynamy poznawać głównego bohatera. Dziwne stwierdzenie. Praca nigdy nie była moim hobby. To znaczy wielu pewnie by się z nim utożsamiło. This reminds me I'm pretty stinking from the sewers. Maybe I can have a bath later. No, przydałoby ci się z pewnością. It's not my business, but I would choose something steam driven. Keep away from work. That's my philosophy. Nie będę komentował. No ale trzeba jakoś zarabiać na życie. No w XIX wieku realia były nieco inne. Praca była zupełnie inna niż obecnie. Zdecydowanie większą wagę miała oczywiście praca fizyczna niż teraz. No, nie było komputerów. What an assortment of clothes. Pity they smell like pickled cabbage. I'd rather go around naked than with this on. Ale widać, że bohater wysoko nosi głowę. I'm not going to touch it. A thief still has his pride. Złodziej wciąż ma swoją dumę. Czyli można z tego wyciągnąć wniosek, że bohater jest złodziejem. That isn't my cup of tea. Czyli te słowa o pracy mogą tutaj mieć swoje uzasadnienie.
Dobrze, wejdźmy teraz na poddasze. Damn, there's someone in here. Now I'll have to explain myself. Good evening, miss. Holy Mary, Mother of God. What do you want? Oh, please, calm down. You've nothing to fear. If you touch me, I'll scratch your eyes out. Oh, look, can you see my hands? I'm harmless. Trust me. Get out of here. Miss, I'm not a criminal. They robbed me after I'd boarded the ship, and then they caught me as a stowaway. I came to ask for your help. You're my only chance. Why should I trust an escaped prisoner? I'm not a stupid ninny. You're right. I wouldn't trust me if I were you. Do you know what? If you want to call the police, I won't stop you. They're certainly looking for me, so please, you can just shout out the window. Sure, and as soon as I'll turn away, you'll attack me. If you don't trust me, I'll go downstairs, and you can call the English policeman. Just do it. I'm fed up with everything anyway. Wait a minute. Aren't you the prisoner from the port? One policeman's already been here. They're looking for you. So you can see I'm not lying. Do you really think I would harm a person? How could I know? But you really don't look like a criminal. My name is Timothy Moore. I'd doff my hat in front of you if I had one, miss. Emily Gray, and you'd better stop it before I start to blush. I'm not partial to talks like this. If you behave yourself, you can stay here for a while. I'm not particularly fond of the police, so I've no reason for helping them. But please, be quiet. The policeman said he was going to drop by again. Thank you. You're my angel, Emily. I'll never forget it. A few smiles and I'll have her eaten out of the palm of my hand. These simple girls are all the same. Od razu po tych pierwszych tekstach słychać i widać, że nasz bohater jest wyjątkowo antypatycznym typem. Chyba lubi wykorzystywać takie młode dziewczyny. Być może taki urok osobisty, posiada pewną charyzmę, które pozwalają mu uwodzić kobiety. No ale wygląda na to, że traktuje je mocno przedmiotowo. Zwróćcie uwagę na tę lokację, bo jest to taka lokacja, powiedziałbym, nawet charakterystyczna dla Black Mirror. Chodzi mi o oświetlenie. W Black Mirror często te lokacje były w takim lekkim półmroku, właśnie tak połowicznie oświetlone. No i podobnie jest tutaj. To tworzy fajny klimat, moim zdaniem. Rozmawiamy dalej. A może jeszcze jakieś spostrzeżenie na temat praczki? No girl can resist my charm. No właśnie, I mówiłem. guess she's one of those naive kind of girls, always waiting for her prince. And she thinks it's me. I'd be a fool if I didn't use the situation. Mówiłem, wysoko nosi głowę. I'd like to apologize once again for frightening you. It's all right, but I must confess I froze with fright for a second. I didn't think so. You looked very assertive. Ha, in a pig's eye. But if you came closer, I would really scratch your eyes out, believe me. Oh, I don't doubt that. You're very courageous and kind. Any other girl would definitely oust me. Who knows, she might be right, so try not to disappoint me. I have a problem. I'd say you have more than one. Well, yeah, you're probably right, but this one's beyond my control. I need to get rid of these handcuffs. Could you help me? You can't really be a thief when you don't know how to get handcuffs off. Exactly. I'm just an ordinary man. I've no experience with situations like this. Neither have I. I don't know how to unlock them. Well, it wouldn't be possible anyway. There is no lock, you see. It's just the big rivet holding them together. But if you held them tight, I could manage to pull my hands out. Tim, I'm really sorry, but it won't work. I don't have the strength. Please, don't be angry. It doesn't matter. I'll manage. Damn, I'm probably pushing her too much. I must get her eating from the palm of my hand. Otherwise she may turn me in.
No, oczywiście nie popieram, nie pochwalam tych spostrzeżeń bohatera, bo no, pokazują jakim jest człowiekiem, natomiast no, rzeczywiście musimy uważać, bo jesteśmy trochę zdani na jej łaskę. Emily, what did the policeman say? I don't think you have to worry, Tim. When he comes back, I'll tell him not to bother. He has no idea where you've disappeared to. But how did you manage to do that at all? I don't really know, actually. Suddenly I was in the water and I swam through the sewers. Oh my God, you could have drowned. Why did you risk so much? Well, what else could I have done? Englishmen don't care whether I'm a criminal or not. The fact I'm an Irishman is enough for them. You're right. But if they catch you now, you'll end up much worse. Exactly. What a clever girl. Now move and help me so I can get out of here. Czyli jest tematyka jakiś niesnasek na tle narodowościowym. Wystarczy, że jestem Irlandczykiem i już jestem winny. Emily, I won't disturb you anymore. Goodbye for now. It's all right, Tim. Come back whenever you want. We had a similar device in the orphanage. But instead of clothes, they used to jam our fingers in it. I thought of sticking the chain in it, but I wouldn't be able to turn the wheel round. Czyli potrzebne są do tego dwie osoby. Could I use that angle? Sure, why not? What do you need it for? I've got an idea. I'd like to pull the chain through these rollers. You would have to turn the handle with all your strength. What? You're crazy! Don't you dare! I don't want to get in trouble if the mangle gets broken. Emily, please, there's nothing to worry about. I just want to try it. Never! I don't sweat blood here just to buy a new mangle. Stupid girl. My skin's bloodied and she cares only for the damn mangle. But there's no other way. I have to act like a proper gentleman. Do you know what's on my mind? I wonder what such a nice girl is doing here so late at night. Thank you, Tim. I'm truly exhausted, but everything must be done before dawn. Why did they leave it all up to you? You're not a slave, are you? Well, somehow I've broken the washing machine downstairs, and I can't afford to pay someone to fix it. The owner of the laundry was so kind, she allowed me to stay at night and finish my work. I won't let it be this way. I don't know. Are you able to fix it? You bet. Just leave it to me. But I'm afraid it could be a problem with these handcuffs. So what about helping me to get them off first? Tim, I already told you it's not possible. It's not worth breaking the mangle. I'm sure you'll manage somehow. Oh, stupid me. If only I'd kept my mouth shut. Now I have to fix that bloody machine. No dobrze. Pewnie było słychać, jak mój kot przechodzi po klawiaturze. Być może zmienił jakieś ustawienia gry? Dobra, no musimy pracować. To rzeczywiście jest tragedia wielka w życiu naszego bohatera. No ale cóż, sam jest sobie winien. I'll be stuck here till the morning. I'll need to lubricate it, swap several sprockets, tune up the revolutions. Glue something here, tighten something there, get a stocking to replace the band. Or simply pull out this fuse. No i co, już? To było szybkie chyba. Szybka naprawa. I don't want to have calloused hands. Ojej, dobra. No to sprawdzimy, co powie nasza postać. Czy naprawił, czy nie naprawił? It's fixed, Emily. It was just a small matter. You're a treasure, Tim. Could you do me another favour, please? Anything you want, Emily. Now that the washing machine works, I need to melt soap in the water. Here you are. Okay. I can do this. Who does she think she is?
She's using me. Bloody hell. No, If I didn't need her, I'd screw it. jest w tej uprzywilejowanej pozycji, że może to robić. No dobra, a chyba zabraliśmy mydło. Więc po prostu je wrzućmy tutaj. I wonder if it'll float. It won't. I've got my pride, damn it. At least nobody can see me. Utracił swoją dumę, przekręcił sobie kółko. So, it's done. No dobrze, i teraz jeszcze użyjmy kajdanek na tej wodzie. That's it. They're pretty slippery now. No właśnie, o to chodzi, żeby były śliskie. Teraz wróćmy. It's good to see you again. I was just going to call you. See? One thought of me and I'm here. Stop it. I've got some clothes for you. Emily, you're a treasure. And you're a great flatterer. I'm going downstairs now, so you can get dressed. Oh, you can stay here. I don't mind. Oh, no, I'd rather go. I still have a lot to do. Wymiana uprzejmych słówek. Ona jest aniołem, on jest wybawcą. I tak dalej, i tak dalej. I like her. She pretends to be an ice queen, but she'll melt sooner or later. Co tutaj jeszcze mamy ciekawego? I'm not sure if I should risk looking out. A zwróćmy uwagę na ten hak. Może on nam się przyda do pozbycia się kajdanek. They won't budge. If they don't come off now, I'll have to cut my thumb off. No, przypominam film Piła. Pierwszą część. Perfect. Now I can get dressed and finally concentrate on more important things. Okej, animacja. What a fuss today. I'm coming! Is the house on fire or what? How many times are you going to bother me? I'm sorry, miss. I have no other choice. I have to ask you whether you saw or heard anything suspicious. Look, Constable, I don't know whether I'm coming or going. I have no time to listen out for suspicious things. Don't use such a tone with me, miss. So go about your business and please leave me be. Just like any other decent citizen, I don't want to have anything to do with the police. Do you understand? Miss, I have to warn you that I have an official search warrant. Yes, I could have expected that. You can't catch your criminal, so it's a poor woman who has to pay. The police are showing their true colours again. Whoa, she's something special. She handled the policeman perfectly. I wish she were willing to help me with the sailor as well. That would be great. No tak, czyli wychodzi na to, że jest też dobra w szantażu emocjonalnym. Właściwie to no, trochę mu tam pojechała po ambicji. I'd really like to give them back to someone. Także trafiła kosa na kamień. I'm really grateful for the clothes, but isn't anybody going to miss them? I didn't want to tell you, but since you're asking,
They belong to a customer who won't come back to get them. Why? They're not so bad. He died of some terrible disease, but I don't know anything more about it. I see. Well, that really reassures me. But maybe I could make do with something less, posh. Oh no, just keep them. I'd have to burn them anyway, and they suit you well. I was afraid you were going to oust me. You have courage, I must say. And you haven't? You swam through the sewers with handcuffs on. All the pettifoggers who do nothing but guzzle beer should see that. I had no other choice, actually. If I had, I would prefer the beer. I don't doubt that. But you're a hero in my eyes anyway. Czyli w dalszym ciągu wymiana uprzejmości. No, Emily, tak? No ta postać trochę tak łatwo połknęła haczyk. Uwierzyła, że nasz bohater jest dobrym człowiekiem i tak naprawdę nic złego nie zrobił. Tymczasem przecież wcale go nie zna. I have to tell you something. I didn't escape from the boat because of the police. I suspected it. There's a girl behind all this, am I right? No, quite the contrary. After they caught me below deck, they beat me up and took all my possessions. I didn't have much, but I miss my medallion. It's the only thing I inherited from my parents. You don't have to explain anything, Tim. I understand how you feel. The bosun who escorted me out of the boat had it around his neck, and he was laughing in my face. I'm not a hero, but I have to go back there and regain it. You're not going there right now, are you? Understand me. I have to go. After the ship leaves, I won't have another chance. Is it worth it? Don't you know an escaped prisoner can be shot without warning? I have no other choice, unless... No. I can't ask that much. Unless what? Speak, for God's sake. It occurred to me that if somebody charming and beautiful, but somebody like yourself, went to see the bosun and enticed him here... No, I really can't ask that much. Actually, that's not a bad idea. Do you know, we wash the sailors' clothes every day. I'm used to meeting them. What was the ship's name? Swordfish. You're my angel, Emily. But there's a catch to it. The work can't wait. I need you to take care of the laundry in the basket. Just throw it into the water. And wash it properly. And there's one more thing. Sometimes things are left in pockets. So you have to search every single pocket. Thoroughly. You can count on that, girl. I've been an expert on pockets since I was 10 years old. Super. Dobre podejście. What did she say about pockets? Oh, I don't give a damn. No i jak można lubić głównego bohatera? Powiedzcie mi. Ta dziewczyna dała się mu zwieść zdecydowanie i poświęca się tak dla niego, ryzykuje przecież, a on nawet nie jest w stanie przeszukać kieszeni, bo mu się nie chce. I'm not going to waste my time searching pockets. I'll just throw it all in the water and it'll be done. Enough of that. I'm not going to break my back because of some stupid laundress. Która mogła cię wydać, a ratuje ci skórę. And what the hell is this? If only I'd searched the pockets. This is the last time I do any kind of work. I chyba pierwszy. Nice. It soaked up the soapy water.
Czyli znaleźliśmy tytoń. Pewnie w normalnych okolicznościach od razu by sobie przywłaszczył nasz bohater. Nie zostawiłby tutaj praczce tytoniu. Spójrzcie, możemy go użyć na maglownicy. I've got nothing to lose. I'll run it through the rollers and we'll see what happens. Most of the water is gone, but what about the rest? No mamy mokry, ale mniej mokry niż wcześniej tytoń. Możemy go jeszcze ogrzać przy kominku. Pity the tobacco was spoiled. Even if it dries out, it'll still smell like soap. You'd better stay outside. I'll be right back. How did it go, Tim? Fine with me. But what about you? Did you have any trouble? Is he here? Of course he is. You didn't doubt me, did you? Not for a single second. Now it's up to you, but don't hesitate too long. He's not patient, but he's more than slimy enough. And what did you tell him? Aren't you a bit too curious? You'd better go, otherwise the whole thing will be pointless. I want to see that fella with my own eyes. No zobaczymy, czy to ten, którego już poznaliśmy. Tutaj zostawiamy na razie mokry tytoń. Idziemy spojrzeć przez okno. Z gier w tym klimacie nie tak dawno wyszło Saint Cotard. Natomiast początek był tak słaby narracyjnie, moim zdaniem. Tak źle wprowadzał gracza w historię, że nie mogłem w to za długo grać, mimo że wsparłem grę na Kickstarterze. Ale pewnie... Give me a chance and I'll pay you back with interest. Pewnie wrócę. I must be quiet. If he sees me, it'll be the end of me. Parszywa szumowina to jest ciekawe określenie na postać, na miejsce interaktywne, na postać interaktywną. Bardzo ładnie wyglądająca lokacja swoją drogą, klimatyczna. Wracamy po tytoń. It smells like the soup. No great shakes, but it's better than nothing. No dobra, jest tam, więc daleko od nas. Perfect. I'm getting out. Skusił się. This needs a direct hit. You can keep them, dandy. No, ciekawe, czy to waży tyle, że chociaż z takiej wysokości, gdyby uderzyło bezpośrednio tam w czaszkę, no, mogłoby pozbawić chyba przytomności. Nie próbowałem, nie testowałem, więc nie wiem. You shouldn't have taken what doesn't belong to you, you bastard. I'm taking this back. Czyli ten naszyjnik, to on zabrał. Go nam. What's this? So you found my cap as well? Thanks a lot.
What a relief. Brian's letter is here. It was a brilliant idea to sew it into the lining. Co jest w tym liście? Dear Tim, you know writing is not my strong point, so I'll get right to the subject. You were right. Leaving Longery wasn't a good idea. I miss the old times and I'm in a bit of trouble. When we last met, you talked about America. I thought you were insane, but I've changed my mind. You're just a fool who let me leave. But if you still mean it seriously, I'm coming with you. I can't miss the crack. You sly fox. There'll be women everywhere. Today is the 28th of October 1894. In precisely 3 weeks, a boat leaves for the New World. And we'll be on it. You can find me every evening, sitting in a pub called the Salted Cheek. Don't make me wait too long. Good luck, and come quickly, Tim. You know I'm not patient. Brian. Czyli dobrze dojrzałem. Znajdujemy się w końcówce XIX wieku. No, takie czasy dość rzadkie w przygodówkach. Dlatego ciekawie będzie je odwiedzić. Do you know a pub called the Salted Cheek? It's such a strange name. I'm to meet someone there, but I don't know where it is. Stupid me. I could have predicted what you'll turn out to be. What? I'm afraid I don't understand. Don't play the innocent. It's the most popular whorehouse in town. But what's the big deal? Nothing has happened. Do men ever think of anything other than loose women? Oh, you make me sick. But it's not like that. I just have to meet my friend there. It was his idea, not mine. Go and meet whoever you like, but don't come back here again. Take the main road up to St. Patrick's Square, turn left, and then take the 3rd Street on the right. You can't get lost. You can smell it for miles. Don't be mad, Emily. It's laughable. Sure, you've really made me laugh. Now get out. What's come over her? I just can't understand women. Proszę, jaka zazdrośnica. Poznała faceta kilka godzin wcześniej. No i już jest doburzona, że do takich lokali wątpliwej reputacji się udaje. Czyli miała nadzieję na jakąś bliższą znajomość. No cóż, chyba nie wyjdzie, chyba nic z tego nie będzie, sądząc zwłaszcza po stosunku naszego bohatera do niej. I won't disturb you anymore, Emily. Goodbye. You're welcome, Tim. Come back whenever you want. Tak? Teraz wpadaj, kiedy tylko zechcesz, a dopiero nas tutaj wyganiałaś. Idziemy do solonego policzka. No i to jest mapa z lokacjami. Funeral of the White Beast. The number of protests is increasing over the funeral of Sir William in the graveyard, where the victims of his supposed murders lie. Police precautions and reinforced patrols are expected. The death of the White Beast is widely regarded as a divine intervention. But some people are afraid that he has not left the game yet. The request for immediate cremation of his body was vigorously rejected. According to traditions, Sir William will be buried in the family tomb. God save the Queen and all of us. Tak, ta lokacja niczym z Black Mirror. No, zresztą Black Mirror rozpoczęło się śmiercią również Williama. No i tutaj też mamy śmierć Williama na samym początku gry. No ale ten jest zwany Białą Bestią. Tamten raczej był dobrym człowiekiem, który popełnił samobójstwo według przynajmniej początku gry. Dobrze, mamy koniec. Jeszcze przejdę do początku kolejnego rozdziału i zapiszę grę. Exactly according to Brian's taste.
I bet the door leads to a whorehouse. Now it's obvious why Emily got angry. Hey, milksop. Do we know each other? I don't think so, but I was waiting for someone like you. 'Cause today is your lucky day, pal. You're telling me. So, what do you want? Dice. The best of games. And you're the lucky one who's going to play with me. What's lucky about being fleeced for my last penny? Think it over. It's up to you. But if you refuse, I don't give second chances. What'll he do if I refuse? Stab a knife in my back? No, to co tutaj zdecydowanie widoczne, to że lip-syncu nie ma. Generalnie postać zaczyna mówić dużo później niż słychać głos. Znaczy widać ruchy ust dużo później się zaczynają niż słychać głos. A kiedy głos już się skończy, to on jeszcze przez 5 sekund rusza ustami, także... I'm not sure. Can you imagine how hard I'd have to work to earn any money? That's your problem. The question is whether you know how to enjoy it. Of course I do. That's why I'm here. Hookers aren't all you can have. Okay then. Give me some advice. You aren't so desperate, milksop. Can we play? Yeah, I'm ready. It's a man's word. Sit down. Not so quickly. I still have something to arrange. What could be more important than dice? Beer. Otherwise I'll die of thirst. All right, I'll keep the seat free. But don't keep me waiting long. And I have to find Brian. Dice can wait. No dobrze, rozpoczął się ten drugi już rozdział. Dajcie znać, czy gra wam się na razie podoba, czy ten wstęp was zainteresował. Ja tymczasem kończę odcinek i zapraszam na kolejne. Trzymajcie się, do usłyszenia.